কতগুলো দেখে কি বলছে তো এই 5 জন পার্টিসিপেন্টস আছে। ওকে স্টপ ভিডিও তো বন্ধ করে দিবে। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি শুনতে পাচ্ছি। অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে তাই না? জি লাইট ইজ ওকে। আমি নিজে আমাকে দেখতে পাচ্ছি না, দেখে ওটা কি করে আনা যায়। ও ভিডিও তো স্টার্ট করি। এখন দেখা যাচ্ছে বোধহয় না? এখন দেখা যাচ্ছে রাইট? জি এখন দেখাচ্ছে। জি জি রাইট লাইট ইজ ইনাফ মানে আমাকে এনিওয়ে সো শ্যাল উই স্টার্ট? কটা বাজে এখন? 9:04 ওকে ইজ ইট টাইম টু স্টার্ট নাকি উই আর এক্সপেক্টিং মোর পার্টিসিপেন্টস? স্যার আরো হয়তো বা জয়েন করবে স্যার, আর 2-1 মিনিট ওয়েট করে যাইতে পারে স্যার, তারপর স্যার স্টার্ট অলরাইট করতে পারেন। অলরাইট
Acha, please let me know when to start because I'm ready. I want to finish as early as possible. Sure. স্যার ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য ক্লাস, কারণ স্যার 10:30 তে আরেকটা ক্লাস শুরু হবে, তো এটা শেষ হলে আমি তো 9টার সময় রেডি ছিলাম। স্যার আপনি তাহলে স্যার শুরু করে দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, Assalamu alaikum. আমার নাম Mirza Mahbubul Hassan, but I'm more known as Mirza Faisal as it appears in your screens now. I teach urology at Burdham. I've been with Burdham as a senior consultant for the last 30 years, actually, and I've been practicing urology. I also teach at the Associated Medical College. And this is, I guess, this is my second chance to talk to you, a second course chance to talk to you. Well, আমাকে বলা হয়েছে to talk about lower urinary tract symptoms. এবং এখানে prostatism, benign enlargement of the prostate, acute urinary retention, urolithiasis, carcinoma of bladder. Well, this is a tall order, looks quite exhaustive, right? So what I'll do is, maybe I'll touch upon the basic points that you need to understand in your practice, general practice, when patients with urological complaints come to you. And please let it be a two-way thing so that you can interrupt me at any time you want, and you can ask questions so that there's an interaction there. I guess everybody is a Bengali here, so I'll talk in Bangla for the most part. আর যেসব টেকনিক্যাল টার্মস আছে সেগুলো তো আমাদের ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়ই। তো যাই হোক, সহজে বোধগম্য করার জন্য এবং রিয়েলি প্র্যাকটিস পয়েন্টস যেগুলো সেগুলো জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। তো ঠিক আছে, আমরা শুরু করি। যেমন LUTS বলা হয়েছে, LUTS বা LUTS বলতে পারেন আপনারা, LUTS, depends how you pronounce it, anything is okay. Lower urinary tract symptoms. So what does it encompass? It encompasses symptoms of lower urinary tract pathology. How does the patient present to you with lower urinary tract symptoms? Okay. একটা সুন্দর বোঝার পথ আছে। We classify it into irritative symptoms and obstructive symptoms. আমি বললেই আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন। Irritative হচ্ছে যেমন frequency, urinary frequency, urgency, nocturia, incontinence. I hope you all know these terms. So frequency is where you need to void more than what you think is usual. Definition আছে বিভিন্ন রকম, যে 2 ঘন্টার মধ্যে প্রতি 2 ঘন্টা একবার যেতে হয়, সেটাও ফ্রিকোয়েন্সি। অথবা ধরেন সে এক্সপেক্ট করে যে না, তার তো 4 ঘন্টা পরে যাওয়ার কথা, বা এর আগে তো আমি 4 ঘন্টা পরে প্রতিবার যেতাম প্রস্রাব করতে, এখন আমার 2 ঘন্টা পর পরে যেতে হয়, অথবা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে যেতে হয়। Now that would be frequency, self-explanatory, right? Where is frequent micturations? We say increased frequency of micturation. So that's one. I'm talking about the irritative symptoms, but irritation যেটা করে, বুঝতে পেরেছেন? মানে
ইউরিন স্টোর করে রাখার ক্ষমতা যেখানে লোপ পেয়েছে। So it's also known as storage symptoms, but it's easy to remember as irritative symptoms like frequency. So you know what frequency is. আমি খুব elaborate করব না, you're doctors, you all know this thing. The other is urgency, where you cannot hold your urine. Normally, one should be able to hold his urine, find a proper place to go and pass his water. There will be circumstances when it is very difficult, you know. আপনাকে এসে জানাবে রোগী যে আমি তো প্রস্রাব ধরে রাখতে পারি না, সোজা কথা, ধরে রাখতে পারি না। এবং যখনই বেগ হয়, বিশেষ করে যখন বাথরুম বা ইয়ের দিকে যাই, ওয়াশরুমের দিকে যাই, তখন তো একেবারেই ধরে রাখতে পারি না, তাই না? আপনার নিশ্চয়ই এরকম পেশেন্ট পান। So this is urgency. There's an urgency to void, urgent necessity. So urgency, frequency, urgency. The other is nocturia. Nocturia, as you know, is the need to go to the washroom at night. Usually once is acceptable. If it is more than once, it interferes with your sleep, right? And mind you, an 8-hour sleep, 7 to 8 hours actually, is mandatory. যেই যা বলুক, আপনাকে 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমোতে হবে। এবং it has profound beneficial effects on your health. There are exceptions, but on the whole, people should aim at 7 to 8 hours of good sleep. Good sleep meaning good sleep, where you're not awakened by small sounds and this and that. That is absolutely necessary for health. As a matter of fact, আজকাল সুস্বাস্থ্যের কয়েকটা প্যারামিটার্স এর মধ্যে গুড স্লিপ ইজ ওয়ান। এবং এও বলা হয় যে আপনি যদি সুস্থভাবে অনেক দিন বেঁচে থাকতে চান, লনজিভিটি ক্রাইটেরিয়া, যেগুলো লনজিভিটি যদি এনহ্যান্স করতে চান, you should be sleeping very well, 7 to 8 hours. There are exceptions, forget the exceptions, but 7 to 8 hours. Now, if someone is getting to pee every 2 hours, 3 hours, so he might have to get up 2, 3, 4 times at night. There are occasional patients who will say, doctor, I need to go more than that, right? Now, that's a terrible thing to happen to one's life, because if you don't sleep, the next day you're irritated, you feel weak, you feel lazy. Besides, your hormonal changes that happen if you don't sleep well, because the night, ratri balata, by evolution, human evolution was designed for people to rest. If you don't, and you come back at 12 and 1, well, when you were young, it's all right, but it'll take a toll in your health, upon your health, which you will understand later. Especially doctors, they practice for up to 11. Not all, lucky doctors. They practice at 11, 12 o'clock, but it affects their heart. And you'll see results. You'll see results. You'll see results. So for a short period of time, maybe it doesn't affect your health, but over prolonged periods, if you have formed, it's a habit of not sleeping properly, it will have a bad toll on your heart and body. So nocturia is something undesirable. And the other, so you said frequency, urgency, nocturia, and then incontinence. Self-explanatory, where you cannot hold your urine when you have an urge to void, right? Just a প্রসঙ্গে ভুলে যাওয়ার আগে বলে রাখি, স্পেশালি মেয়েদের বেলা, স্পেশালি ছেলেদের আমরা কিন্তু ইনকন্টিনেন্স দুভাবে ভাগ করি। একটা হচ্ছে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, where you leak, the lady leaks with minor increases in abdominal pressure. For example, coughing, right? For example, when she tries to lift up something heavy, or not so heavy, but anything she tries to lift up. When she gets up from her sitting position, anything that increases her intra-abdominal pressure, especially coughing, laughing, right?
So that's one. That is stress. Any stress incontinence body. And there is another incontinence, urge incontinence. Forgive me, I'm sure you know this, all these things, but just as a reminder. Urge is when you cannot hold your urine when there is an urge. Urgency পরিণাম হচ্ছে urge incontinence, especially in aged females, aged males and females both, right? Urge incontinence. These two are separate conditions, pathologies. So these are treated differently. So I say we have irritative symptoms, frequency, urgency, nocturia, incontinence. And I said we have obstructive symptoms. We are talking about LUTS, lower urinary tract symptoms, right? Okay. So we have this irritative symptoms, and we'll have this obstructive symptoms. Obstruction, যেখানে it's also known as voiding symptoms, right? Because when there is a difficulty in voiding, obstruction, so what could be the obstructions? যেমন obstruction হয় হচ্ছে যে you have a urge to void, and then he goes to the washroom, he sits or stands, but the urine wouldn't come. বুঝতে পারছেন? একটু একটু কালক্ষেপণ হচ্ছে প্রস্রাব বেরিয়ে আসতে, যেটাকে আমরা হেসিটেন্সি বলি। হেসিটেন্ট মানে চট করে হচ্ছে না, হেসিটেন্ট, রাইট? হেসিটেন্ট আমরা বিভিন্ন ইয়েতে ব্যবহার করি, রাইট? We are hesitant to do that, we are hesitant to do this, right? So the urine is hesitant to come out, so it is hesitancy, right? So after a while, maybe after 10, 20, 30 seconds, varies, the urine starts pouring out, but it's not the expected flow, you know? So hesitancy, poor flow. In aged people, in aged persons with a prostatic hypertrophy, it doesn't go and hit the, desired place. It just falls down vertically from the penis, right? So that's a poor flow. So we have hesitancy, we have poor flow. And then another add to it, another dimension, what happens is, ঠিক আছে প্রস্রাব হচ্ছে কিন্তু বারে বার থেমে যাচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে there is an obstruction and your bladder is contracting to expel your urine, কিন্তু obstructionটা তো overcome করতে হবে. So once you press, that's an autonomic function, by the way. And also the abdominals, you contract the abdominals when it's not functioning autonomically. So interruptions of it flow there. Staccato, হচ্ছে থেমে যাচ্ছে, তাই না? So that's an interrupted flow. We have hesitancy, poor flow, then we have interruptions. And then যখন শেষ হয়ে গেল, he might have a sense of incomplete voiding. সে বললো হ্যাঁ প্রস্রাব হয়, তাও তো 2-3 মিনিট লাগিয়ে হয়, অত্যন্ত বিড়ম্বনার, তারপরে মনে হয় রয়ে গেল। বুঝতে পেরেছেন? So সেটা হচ্ছে sense of incomplete voiding. These are all obstructive symptoms or voiding symptoms. Come on. So we have irritative symptoms and we have obstructive symptoms. I hope you're all with me. It's simple. There is one thing I want to, এটা হচ্ছে lower urinary tract symptom. আচ্ছা আরো আছে, আমি কয়েকটা জিনিস বলে দিই। যেমন dysuria, when the patient has urethral discomfort on bleeding, right? Dysuria, but it's so common, dysuria, right? The classic dysuria happens in urinary tract infections, right? When you have an infection, either a cystitis or a bladder infection or an urethritis or a prostatitis, you have dysuria, where you have a burning urethra while paying, right? That's also a lower urinary tract symptom. The other is, of course, hematuria. Yeah, আমার রক্ত যাচ্ছে, dangerous sector symptom, right? In any person above 40 years of age, bloody urine is a suspect.
It's something that you have to be very, very careful about. You have to exclude malignancy. Not that all bloody urines result from malignancy, but then you have to exclude malignancy, even if it is 1 in 20. You cannot miss it, right? Because if you have an early diagnosis of cancer, it is perfectly curable. But if you make it late, it is not curable. We can treat with a palliation সম্ভব, curative হবে না. So the onus is upon us doctors to catch diseases in their early things. And for example, if you don't catch a urinary tract infection early, খুব একটা ড্যামেজ হবে না, হবে না বলছি না, সিস্টাইটিস হবে, কষ্ট পাবে, and it can ascend, it cause pyelonephritis, so হবে. But if you miss a cancer, that's a deadly sin. I hope you agree, because early cancers are curable, and if you miss it because of you are unaware, then the disease progresses, and it's no more curable. It's a palliation may be done. So I'll summarize it again. We have irritative lower urinary tract symptoms. Those are frequency, urgency, nocturian incontinence, and we have obstructive symptoms like hesitancy, poor flow, interruptions, sense of incomplete voiding. We also can add to this lower urinary tract symptoms that a person can have dysuria, a person can have bloody urine. Bloody urine is hematuria, as you know. Hematuria বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে, we're not going into it. So what are the reasons that a person, before I go into the actual pathologies, let me remind you. Thorin, one of the pathologies that can cause lower urinary tract symptoms, as you know, is prostatic enlargement. Now remember, prostatic enlargement can be benign, can be malignant. Now, benign prostatic, but by far benign enlargement is by far more common, right? So if someone has a benign enlargement of the prostate, he can have LUTS, but LUTS, lower urinary tract symptoms. Now, ওকি গুনে গুনে প্রত্যেকটা চারটা হবে, এদিকে চারটা, এদিকে চারটা, এমন হবে? No. What should I be telling you? I'm sure you know it. It could be one only, it could be two, it could be combination of 1 and 2 from each side. It could be just one thing, poor flow, and nothing more, nothing less, right? So you have to use your knowledge to make a diagnosis. But these are the possible things, possible symptoms that a patient can present to you with. So what are the conditions? You see, it's beneficial to remember it from the anatomical point of view, right? Say, I'm talking about men now. A man could have a meatal stenosis, external meatal stenosis. The meatus is stenosed. You can't imagine how common it is, because you don't see all penises all the time, but it's quite common. Why does it happen? It's in many cases it's congenital. Many cases, these old people, they have been peeing, voiding with a poor stream since their birth, because congenitally they had a poor, not so normal meatus, but didn't cause them much problem, right? So he accepted it. So a meatal stenosis, but it can get to a point where passing water can be very difficult. কখন হতে পারে? এক হচ্ছে যদি ইনফেকশন হয়, একটা urethritis হয়, anterior urethritis with a meatal stenosis, ওই জায়গাটা ইনফ্লেমড হয়ে যাবে, তখন সে পেশাব করতে পারবে না, বা করতে পারলেও স্ট্রেইন করতে হবে, he has to strain, right? So that can be one, meatal stenosis. It could be congenital, it could be acquired. Acquired is mainly a result of there are two reasons basically: infection, meatitis,
or anterior urethritis. It can be for so many reasons. One. Number two, if there has been a history of instrumentation. Now, what instrumentation? Even a catheter, when you pass a catheter, if it was not done gently enough, that can cause an small urethral meatal injury. And that can, all of these repair is by repair, not regeneration. Repair মানে হচ্ছে fibrosis. So if you had a 3 or 4 millimeter, it turns to 2 millimeters or 2.5 millimeters, right? So these are the basic two. You have a congenital and you have this infective reason for meatitis. বাচ্চাদেরও কিন্তু meatitis হয়, nappy meatitis, অনেক রকম meatitis হয়. So don't bother. There's another thing in uncircumcised, যারা katna বা মুসলমানি করে না, uncircumcised, they have a condition called balanitis, where the prepucial sac. Before I forget, the prepuce can also be stenosed, the prepucial opening. বাচ্চাদের বেলায় তো হয়ই, I'm sure you've seen. Adults দেরও হয়, যারা অযত্ন করে infection হয়. Uncircumcised people I'm talking about. So they can have a condition where there's infection of the prepucial sac, in between the prepuce and the glands, right? So you can have infections there. You can have bacterial infections, you can have fungal infections, right? Because if it is not, it doesn't open enough, and if you don't clean it properly, smegma, smegma that accumulates, and there's a potential for infection. So it could be bacterial infection, it could be fungal infection. Balanitis, and if it also involves the glands, it is prostatitis. So balanoprostatitis, আপনারা যদি লক্ষ্য করেন আপনারা এটা পাবেন in elderly people, uncircumcised people. And if you explore, you'll see that the meatus is not very open. He virtually he finds it difficult to draw it beyond his corona. So infections can happen. Balanoprostatitis. How do you treat it? If it is a fungal infection, you have to treat fungal infection. If it is a bacterial infection, you have to treat bacterial infections. What's any sorts of depends on the degree of infection that you have. You can use local creams and or systemic therapy as you feel dim, right? So balanoprostatitis, if the the prepucial opening is very, because of repeated infection, hard হয়ে গেছে, repeated, either bacterial or fungal, তাহলে the only option for this person is to have himself circumcised. And they readily agree. Religion is not a barrier in it, right? Because it's troubling him. And he'll readily agree. You perform an adult circumcision and the thing is solved for good, Our hobby. So that's where we are. So we talked about meatal stenosis, meatitis, balanitis, which is infection or an inflammation of the prepucial sac, and balanoprostatitis, where you have pus, actually, a collection of pus inside the prepucial sac surrounding the glands, covered by the not opening prepuce. The patient can be in pain, and you can see pus oozing out through the small orifice or small opening, prepucial opening. But the worst complications that can happen is that it can cause upward infection. So you can have urethritis, you can have urinary tract infections, and if it's not taken care of, and the patient tries to void, strain at voiding for many months or whatever, you can have back pressure effects on the ureter, and you sorry, and you have if you have a cystitis and you strain, there is a good chance that you can have reflux of urine through the ureters.
So you have ureteritis, and if it is strong enough, it goes into your pelvis, you have pyelitis, and you have pyelonephritis, which is a deadly thing. Pyelonephritis is not a good thing because once you have pyelonephritis, um, the parenchyma in places will heal with scars, and the scars are prone to infection all the time. So once you have pyelonephritis, once a person develops pyelonephritis, you'll have noted women have it more, right? So if someone develops pyelonephritis, and if it is chronic, complications are available. You see, complications can include repeated urinary tract infections. And the worst complication you have pyelonephritis is you can have diminution of renal function, and of course, development of hypertension. So you have to be careful. So small thing can go to deadly things. So it behoves upon you, general practitioners, to catch it early. If you catch it early, you treat it early, you avoid complications. So we are coming up. There is a condition called urethritis, where the urethra is infected and inflamed. Again, it can be bacterial. And in the sexually active young people, sexually active, it can be caused by gonococcal infection. It can be caused by chlamydia infection. So you have to be careful. Sexual history, you have to be clever to ask that, do you have commercial sexual exposure? They'll obviously say, no, এগুলি আমরা কিছু করি না। কিন্তু if you make them understand that if you do, I'll have a separate drug. If you don't, I'll have a separate drug. He'll succumb. He'll say yes. Occasionally, বন্ধু বান্ধবের প্ররোচনায় এখানে সেখানে গেছি. So, that makes a diagnosis of commercial sex exposure. Someone with a history of commercial sex exposure could have, gonococcal urethritis. Now, gonococcal, আমি একবারে সব বলে যাচ্ছি so that I don't have to remember this, and these are things you know. Gonococcal urethral infection যদি হয়, আমরা যেটা gonococcal urethritis বলে, gonococcal infection, you have to treat it very diligently. Classical drugs are very, very good, but what you have to remember, is that there are certain resistance developing in the drugs that were good before. So what do? Penicillin is still sensitive. It's a good drug, but there are also cases of rare cases of resistance. Now, how do you treat gonococcal infection? I'm sure you treat gonococcal infection all the time. Eminently sensitive to ceftriaxone. এবং cefixime এগুলো হবে, কিন্তু একটু prolonged dose দিতে হবে. But if you have a pure gonococcal infection, how do you diagnose it? One is history. The other is, if you look at the meatas, there's pouring of pus. খুব বেশি জ্বালা পোড়া নয়, but pus is pouring out. If you ask him to দেখান তো, he'll just massage his urethra and গড় করে বেরিয়ে আসবে. But after some days, জিনিসটা কমে যাবে. Treated or untreated. In most cases, your patients will have already taken a few drugs, but usually you should respond dramatically to ceftriaxone. At what dose? 250 milligrams only, not the 1 gram you prescribe all the time. 250, but make it 500, all right? 500 intramuscular, IM, whatever, or IV, whatever it is. IM is easier to give, right? So that should take care of it in 95-97% of cases, right? Ideally, what should happen is you should send the pus for gram stain. Gram stain, there will be gram-negative diplococci in abundance. What bolte parben? Even if they don't, it doesn't matter. You treat on your assumption that you have seen pus pouring out. There is history of commercial sex exposure. Mind you,
If someone has sex exposure and he has developed gonococcal urethritis, he can give this gonococcus to his wife. Nice, right? So even if he's treated once, he can get it again. You know, understand the circle? So you have to treat them both. I have patients, I have ladies who didn't understand the whole thing, and they were very not angry, but then they said, why should I? Right? I have no symptoms. That is the catch. Women with gonococcal infection, cervicitis, this and that, don't have much symptoms. But if they're not treated, in some cases, the complications can be very, very bad. They can have tubal obstructions also. So what shall we do? So you think your person has gonococcal urethritis. So you send a specimen of pus, if available, it's not always available, for gram stain. Gram stain hoye ashlo, they can confirm. Actually, in most cases, they will confirm. If they don't, doesn't matter. So you can give ceftriaxone. Now, can you give oral? Yes, orals will work, but not orals will work. I don't think azithromycin is good enough. I'm not sure. You can check it out. But there is another reason. You see, most of these cases will have chlamydial infections as well. Now, how do you treat chlamydia? You can diagnose by hanging dot preparations, this and that. Forget it. So in one shot, ceftriaxone and just 500 milligrams, one tablet of azithromycin will cure. So if you're not sure, you give 2 tablets, fine. And ideally, both the partners, ideally not necessity, the wife and the husband should have it. Make them understand, ঘুরিয়ে কথা বলে যে এটা করে নেন, একজনের আছে আপনাদের হতে পারে, তাই না, সম্পর্ক আছে। So let's have it to both of you. So that's how we do it. Don't forget, if he has a commercial sex exposure, he can also have syphilitic infection, right? But it will not show চট করে। একটা syphilitic test আপনারা যাই করেন, VDRL is not a very good test. It's just a common screening sort of test. Immuno I hope I can remember that. So you have to test it for syphilis also, but later, you see, 6 months, 4 or 6 weeks later, 4 to 6 weeks later, you have to treat both of them. You have to investigate both of them for syphilis. And if they have confirmed syphilis, you have to treat syphilis. Now, if you want to be more exhaustive, a person with multiple sexual contacts must also be screened for HIV. আমাদের একটা স্টাডি আছে আমাদের দেশে HIV এর একটা, আমাদের most of the HIVs are from people who work outside and come, you know. আমাদের পতিতালয়ে কিছু স্টাডি আছে। সো আমি যেহেতু জিনিসগুলো এক্স্যাক্টলি মনে নেই, আমি বলছি না, কিন্তু ওখানে the incidence of HIV was not very high. Doesn't mean you can send everyone there, right? Don't. But ideally, you have to exclude. If you have a gonococcal infection, you treat it. You have to exclude syphilitic infection. If there is present, you have to treat it. You have to treat chlamydial infection. Don't bother for investigation. Just 1 or 2 tablets of azithromycin will do it. And of course, if you want to be very thorough, you have to have HIV excluded also, right? But these are urethritis, right? Lower urinary tract symptoms of Module-4. So we were urethral infection. Urethritis can also be with normal Escherichia coli, Klebsiella.
Protease, Pseudomonas, এগুলো দিয়ে তো হতে পারে। So you have to treat them. Urethritis will usually be a result of urinary tract infection, not treated, right? And if there's an obstruction to the urethra in any form. Then we have this prostate, right? So let's talk about this prostate. I mean, let me have a sip of my coffee, a little, sorry. So, let's talk about prostate. Now, ideally, I'm sure you've been taught in medical school, like prostatitis hote pare, benign enlargement of the prostate, and malignant enlargement of the prostate. There could be prostate abscesses also. Prostate abscess in general practice is not common, it's a rarity. But in my practice, I work in Burnham Hospital. I have operated on hundreds of cases. I'm sure পৃথিবীর কেউ আমার prostatic abscess operate করে নাই। Sure মানে কি more than sure, এবং আমার এক দশমাংশ কেউ করে নাই, because it's not common in practice. I work in a diabetic hospital where uncontrolled diabetic patients are so much there, and these people come with urinary obstruction, and I can diagnose it very easily. So অনেক ক্ষেত্রে people who are not aware of this condition, which I don't blame them because this is not very common, ওরা বুঝবেই না যে কি হয়েছে। You know, they'll treat with this and that. But once you have passed there, you have to evacuate. Acha, let's come with prostatitis. Acute prostatitis and chronic prostatitis. Acute prostatitis is an acute condition. So you have to treat with very good drugs that permeate, that can penetrate the prostatic tissues. Well, your ciprofloxacin, levofloxacin, I mean those glutaashbei. You can also treat with ceftazidime, ceftriaxones, and amikacin. These are usually sensitive drugs, but you might have to wait for 2 or 3 days for all the symptoms to subside. Acute prostatitis, আপনারা common general practice খুব একটা পাবেন না। আচ্ছা, the other condition is acute prostatitis treated by appropriate antibiotics, right? It's again a sequelae of urinary tract infection, right? And symptoms will be pain, dull pain in the perineum, প্রস্রাব করতে কষ্ট হচ্ছে because the prostate is inflamed, এবং if you put on a culture, you'll have super high growths of either coliforms or whatever, and you need to treat with appropriate antibiotics. You need to treat with hydration, a lot of rest, and most cases will recover. Chronic prostatitis is a difficult condition to treat. এগুলি আপনারা পাবেন, কিন্তু আপনারা ডায়াগনোজ করবেন, বিকজ আপনারা মনেই করবেন না যে এটা ক্রনিক প্রস্টেটাইটিস, এটা কি সেরার কন্ডিশন না হলো। এবং দি কমপ্লেইন্টস আর সো ভেগ, ব্যথা, কোথায় ব্যথা, কেমন ব্যথা, ডাল, টনটন করে, অথবা সবসময় একটা ব্যথা লেগেই আছে, পেরিনিয়াল ইউজুয়ালি. It can be in the testis and the spermatic cords also, that area, just suprapubic area. এটা তো অনেক দিন আছে, ডাক্তার সাহেবরা তো যায় না। হ্যাঁ, আর প্রস্রাবে, ফানিলি তার প্রস্রাবে খুব একটা কষ্ট নাও থাকতে পারে। Prostatitis, chronic prostatitis, to treat chronic prostatitis is a difficult job. And no urologists like to treat chronic prostatitis because they come back. They keep on coming back. What do I do? If I have it, mind you, this is not bacterial, or not all. There could be bacterial prostatitis, but there could be abacterial prostatitis, chronic prostatitis also. So antibiotics don't always do. And other thing is, they keep coming back. What I do is, acute cases, I treat them with a number of drugs. For example, I assume there will be an element of
infection. So I give them an antibiotic. Usually levofloxacin or maybe cefixime, but I think levo has a greater penetration into the prostate tissue. You could say ciprofloxacin is good enough. So, but levo has either you give 750 or 500 in a single dose. The compliance is good, right? Antibiotic. I give analgesics. Usually, the patient is suffering, so I'll give anything that comes to mind. But I'd prefer naproxen with we have drugs when naproxen is combined with omeprazole or esomeprazole. These are very good drugs. So twice or thrice daily actually. But this may not be good enough in the acute stages. So I give another sort of, maybe I'll combine it with paracetamol, maybe 500 or maybe a gram even 8 hourly, just to complement the NSAID. But you have to be sure NSAID ballet, there are you know what the contraindications are: active peptic ulcer-like symptoms, and if the renal function is impaired. We have to be very, very sure that the renal function is not impaired. On a ক্ষেত্রে, they don't come with a creatinine, right? So what you need to do is you can give the drug and ask them, please come back to me in 48 to 72 hours with the serum creatinine. If I find your kidneys are not good, I'll stop this drug. Or maybe I'll reduce this dose. Actually, I'll stop this drug. So that's what I do. So I give them an antibiotic. I give them I combine with another antibiotic depending on the symptom. And this, sorry, not the antibiotic, the analgesic. So it could be any of the NSAIDs plus H2 blockers, omeprazole, whatever, just to save the stomach. Number 3, I'll combine it with paracetamol. I want to give complete relief. I'll tell you why. Number 4, maybe I'll also add some sort of antispasmodic, the stanonium, those sort of drugs. Again, very generously, thrice or four times a day. So these are the analgesics, the antibiotics, and I also give them some sort of antidepressant বলে লাভ নাই, এগুলো হচ্ছে like amitriptyline, something mood elevators, because most of these patients are depressed and you need to help them out. So I combine usually with imipramine sort of drug. Any. And then I also combine with an alpha blocker. Now, what is an alpha blocker? Alpha blocker, usually for lower urinary tract, alpha blockers, I use tamsulosin, which is a good drug. It, dilates the prostate. The prostate has mesenchymal tissue, so it can dilate, right? And the bladder neck and the trigone. They all have a soothing effect. So you see, antibiotics, analgesics, antispasmodics, amitriptyline, alpha blocker, 5 A's if you remember. আমি 5টা এর কথা বললাম, তোমরা আপনারা যদি ওভাবে খেয়াল রাখার চেষ্টা করেন ভালো, but you can always if your memory is very good, but do it the way. And how long? আমি 5 দিন দিয়ে দিই এসব ওষুধ, but I ask them যে alpha blockerটা আপনি 1 মাস 1.5 মাস খাবেন, কেমন? 5 দিনে the pain is no more there. You have to break this cycle. That is important, because সে তো আবার হবে. Chronic prostate is difficult to treat, as I said in my beginning. So এটা দিয়ে আপনি painটা break করেন, তারপরে let him continue with this alpha blockers. আমি tamsulosin দিই, আপনি অন্য কিছু দিতে পারেন. Tamsulosin is perfectly all right. তো অনেকে tamsulosin দেয় না, আচ্ছা আমি এটা যখন prostate বলবো তখন বলবো. So he continues,
But I tell him, you see, man, what has happened is, this is unfortunate that this um chronic prostatitis has a propensity to come back, It may come back. আপনাকে জানিয়ে রাখলাম. But let me also assure you, it is not doing damage to your kidneys. Everybody is concerned যে আমার কিডনিটা যেন ভালো থাকে. It's not doing the damage to your kidneys. So আমি এই যাত্রার চিকিৎসা করে দিলাম. Please always exclude infection, right? And if there is so, you have to get appropriate antibiotics. Anyway, তো এই যাত্রা আমি আপনাকে করে দিলাম, but maybe down the line, 1 month, 2 months later, you can have the same thing. If you do, যখন শুরু হবে, ও আচ্ছা, যে আমি যেটা মুড এলিভেটর বা কথা বলেন, ডিপ্রেশন কথা বলছিলাম, let that continue for a month or so. তারপরে ওনাকে বলতে হবে যে you don't have cancer. You don't have anything that will turn into cancer. Everybody's concerned about that. This is not something that will damage your kidneys, right? আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, এবং প্রকৃতিটাই এমন এর অসুখের যে কিছুদিন পরে, yes, there is. Okay, I'll come to it. Okay, there is. Someone asked if there is a relationship between prostatitis with ED and PE. Yes, I'll come to it. So, কিছুদিন পরে আবার আপনার হতে পারে. আচ্ছা, আপনি যদি কোনো চিকিৎসকের কাছে যান, এই প্রেসক্রিপশনটা দেখাবেন যে আমি এটা দিয়ে ভালো হয়ে গেছে. You can repeat it. But remember, you can have it another 3-4 months later. If you don't have access to a doctor, you can fill up again. So he'll say, তার মানে আমার একটা এমন অসুখ আছে যে জীবনেও যাবে না. Assure him যে যাবে, but it'll take time. And in practical terms, in reality, that's what happens. Over months or a couple of years, আস্তে আস্তে intensity কমে যায়, because you form antibodies to this inflammatory agents, whatever is there, যেটা আপনার trigger করে, and you're all right. And there are so many other unconventional drugs that are prescribed. You know, they say zinc খেলে ভালো হবে, they say কি খেলে ভালো হবে, আপনি যা ইচ্ছে তাই দিতে পারেন. Don't financially burden the patient with unnecessary এবং unproven drugs. That is something is close to my heart. আমি আমার স্টুডেন্টসদেরও বলি, আমার ডাক্তার আমার সাথে যারা আছেন, চিকিৎসা শিখছেন এবং কোর্সে আছেন, তাদের বলি, you see, ওষুধ আছে বলেই দিতে হবে না, বা চিকিৎসা আছে বলেই দিতে হবে না. তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে যে really how much this patient needs, and always consider these drugs are costly. It dents their, nobody's rich. Sorry, nobody now. Most of us are not rich, right? Anything that we spend for drugs, আমাদের কালচারটা এমন, আমরা মনে করি এটা একটা বাজে খরচ. অন্য কিছুতে লটারি টিকিট ইজ অল রাইট, উকিল পুলিশকে পয়সা দেওয়া ইজ অল রাইট, কিন্তু চিকিৎসায় পয়সা দেওয়া ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড. এই যে ডাক্তার সাহেবরা আপনাকে, আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছি কিন্তু বলে ফেলি, বয়স হয়ে গেছে তো, ডাক্তার সাহেবরা যে আপনাদের ভিজিট দেন, মানে this is a remuneration, this is your due, right? You're selling your services. ওরা কিন্তু খুব খুশি হয়ে যায় না. When they go to a lawyer or a policeman or someone, oh, যত চান তার চেয়ে বেশি একটা 2 লাখ টাকার একটা দিয়ে দিবে if he's a good lawyer শুরুতেই. But when it comes to a deadly disease and he goes to a doctor, your fees are suspect. এটা কি করবে? এটা আমাদেরই দোষ actually. The culture is such. আমি বলছি না it applies to all people, but you'll see, they'll pay you, but once they go outside your room, khali taka.
It's a small sum you paid for a very specialized service. But আমাদের কি করা উচিত? Let's not overdo it. Let's not over investigating patients is a sin. Is a sin. Over prescription is a sin. আমি মুসলমান এবং I'm sure যারা আছেন অনেকে মুসলমান. Please remember you have to pay in this world for this. পরের জীবনে তো হবেই, এখানেও হবে। শুধু আমরা বুঝি না যে আমাদের এই কষ্টগুলি যে আমাদের পাপের ফল। বুঝতে পেরেছেন? Anyway, অন্য প্রসঙ্গে যাব না। Sorry, I'm not a pastor. I'm not a religious person either. So যে কথা বলছিলাম, ওই লোকটা যদি আবার যা বলে দিতে হবে তাকে, সে যদি প্রকারটা জানে যে এটা কিন্তু এরকম হবে, তাহলে কিন্তু he'll be relieved. এবং তার যে মেন্টাল ডিস্ট্রেস আছে সেটা কিছুটা রিলিফ হবে। এই জন্যই আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই এসএসআরআইস দিয়ে দিই, অনেক ক্ষেত্রে এসএসআরআইস দিই, কিন্তু আমি গড় দিই না। আমি অনেক প্রেসক্রিপশন দেখি, একটা ওষুধ লিখে আছে চলবে। Maybe it applies to some patients because আপনি এও লিখে দিন 3 মাস পরে আসবেন, তখন আপনি চলবে এটা বদলে আরো 3 মাস বা আরো চলবে লিখতে পারবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ড্রাগ চলবে কথাটা ঠিক না। আমি নাম বলবো না। I know a very famous man. That prescription he gave, he is very famous. নাম বলি চিনবা, well known. 24 drugs to a person. এবং he is not a quack. He is a very well-known specialist in a particular specialty. 24 drugs to a person. এদিকে ওদিকে টাইপ করে দেয়। And I was saying, এর মধ্যে প্রায় 16টার মধ্যে চলবে লেখা আছে। আপনারা যারা বিদেশে কাজ করেছেন, সুযোগ হয়েছে, oh my god, this prescription would have qualified him for disqualification. Anyway, এটা আমাদের বড় মানে আমাদের প্রসঙ্গ না। তো যে কথা বলছিলাম, আচ্ছা ইডি এবং পিই, ইরেকটাইল ডিসঅর্ডার এবং প্রিম্যাচুর ইজাকুলেশন, আমি ওই প্রস্টেটের সাথে গিয়ে বলছি, অথবা এখনই বলি আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন। Can acute prostatitis or chronic prostatitis cause erectile difficulties? When you're very sick with an acute prostatitis, I'm sure you don't want to have sex, right? So no ED. That's not ED. ED is erectile difficulty where under normal circumstances you. এটা একটা মানে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে with age, with prostatic enlargement, people have increased sexual drive. Frankly, there is nothing in the text to corroborate that. আমি কোনোদিন বিশ্বাসও করিনি. This is just humdrum. No, prostatic disease, unless of course irritation can cause irritation of the, you know, there are Rastagate botika, ki botika, Sripur, something like that, that can stimulate your sexual desire. শ্রীপুরের বলি স্যার, শ্রীপুর। ওকে এখনো আছে কিনা জানি না, আমি 25-30 বছর আগের কথা বলছি। ট্রেনে থাকতো, ট্রেন বাসে ট্রেন। Right. So how did it act? It irritated the trigone. এটার মধ্যে I forgot, I think there was a mercury or something that irritated because it was excreted to the kidneys and went to the bladder, it irritated the bladder. Now, if bladder irritation is an indication for sexual desire, if it causes sexual desire, well, you can take poison and it will cause sexual desire, right? আমি এটা কি প্রসঙ্গে বলছিলাম? So যদি acute prostatitis হয়, সেটা erectile desire করতে পারে কিনা, অথবা করতে তো পারি না, it can rather diminish. Can prostatic hypertrophy cause erectile difficulty or premature ejaculation? This is not clear. Please, এগুলো হচ্ছে myths. আমি যদি কোনোদিন premature ejaculation বা erectile difficulty সম্বন্ধে আপনাদের বলার সুযোগ হয়, আমি বলবো
যে এইভাবে ট্রিট করতে হয় না, এটা এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট। আমাদের দুঃখ হচ্ছে আমাদের ইরেকটাইল ডিফিকাল্টিটা, ইরেকটাইল ডিসফাংশন এবং প্রিম্যাচুর ইজাকুলেশন, স্যাড টু সে যারা চিকিৎসা করেন মেইনলি দে ডোন্ট নো অফ দ্য ডিজিজ, দে আর ফার্মাকোলজিক্যালি সো মাচ ইনক্লাইন্ড, শুধু ওষুধ দেন, শুধু ওষুধ দেন, দে ডোন্ট নো দ্য প্যাথোলজিস ইনভলভড। এনিওয়ে, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমরা প্রস্টেটে ছিলাম। সো আমি জানি না কত সময় যাচ্ছে আর কত আছে এটা। We are 10. Oh my God, not much. তবে if you like it, I'll continue. So let's come to prostate. Prostate would be a common diseases of the prostate. I said acute prostatitis, chronic prostatitis. তার চেয়ে বেশি যেটা হবে হচ্ছে in elderly people, you have people coming to you with low urinary tract symptoms, the pathology being enlargement of the prostate. And we also have cancer of the prostate. Cancer of the prostate is not very common, but there are certain tricks, but there are certain things I'll tell you. Well, how say a person above 50 comes to you with urinary tract symptoms, be it irritative, be it obstructive, be it only one or two from one side or from two sides, irritative, obstructive, or more than 2, 3, 4, or only one, it can still be due to prostate. So don't expect সব কিছু হবে। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কোনো কিছু তো সব কিছু নিয়ে আসে না, তাই না? একটা দুটো থেকে ভালো ডাক্তারের চিন্তা করে নেওয়া হচ্ছে এটা কোনো হচ্ছে, could it be like this, so let me investigate. So presentation, prostatic hypertrophy presentation with any of the features of LUTS, any of the symptoms. Now you have to exclude. Exclusion আপনার কি করেন? You send him for an ultrasound. Okay, ultrasound সব ক্ষেত্রে ভালো হয় না, because আমাদের এখানে ultrasound করে in most cases young ladies that have been trained for 14 days, which is not enough. Which is not enough. You send it to a person you can trust. I have only a couple of persons I can trust. I send it to them. দেরি হলেও ওখান থেকে করে। So they'll tell you the prostate is enlarged. In many cases, they'll tell you the median lobe. You see, there are two lateral lobes, and you have one lobe, median, that pours into the bladder cavity. If you have a median lobe enlargement, and if the ultrasound can tell it, then it's genuinely a prostatic obstruction. Lateral lobe দিয়ে হতে পারে না বলছি না, but once they mention the median lobe is projecting 2 or 3 centimeters into the bladder, he is a suspect. Okay, so how do you treat once the diagnosis is made in a 50-year or above 50-year-old person? Achha, can young patients present with prostatic obstruction? Yes. You see, in most cases, it'll not be the prostate per se. What has happened is in young persons and many persons, there are many young people who have a poor flow, have to strain. একটা condition আছে, এটাকে বলি আমরা bladder, high bladder neck. If you can imagine your anatomy, you have the bladder neck, and then you have the prostate, right? So you have the bladder communicating with the prostatic urethra through, the internal sphincter, which can autonomic control. In some cases, the bladder neck is quite high. You see, it's like a wall. In most cases, when I pass a cystoscope, from the apex of the prostate, I can see the bladder. But in these cases, I cannot see the bladder. That is quite high. But these are young people. The best treatment for them is just make an incision into the bladder neck, it opens up. But there's a snag. That's a problem, This bladder neck is also required for
ejaculation. Ejaculate happens into the prostate through the verumentum, through the common ejaculatory tracts. When the ejaculation happens, the bladder neck closes and the external urethral sphincter opens. There is contraction of the bulbocavernosus muscle. আমি খুব theoretical হয়ে যাচ্ছি, but you're all doctors. Contraction হলে the ejaculate passes into the out, passes out. But if you have an incompetent bladder neck, as I would have made with an incision or after any prostatectomy, তাহলে what will happen? একটা condition আছে, retrograde ejaculation হবে. আমি বলছি কি কিসব ক্ষেত্রে হয়, একটু পরে আসবো when I'm talking about drugs. So এইসব ক্ষেত্রে I tell them, see, what has happened is I perform a cystoscopy. I have flexible cystoscopes. কোনো ব্যথা হয় না. I put some local anesthetic into the urethra, wait for a couple of minutes. কিছুটা তো discomfort হবে, but it's no pain. I can see, and I can tell him on the monitor, see, this was supposed to be like this, and this is like this. So that is your diagnosis. And most cases, without a cystoscope, I can make a diagnosis, but maybe I will and I'll not. So I tell them, yeah, I can prescribe you a drug. Which drug? The drugs you prescribe for benign prostatic hypertrophy: tamsulosin, silodosin, or any alpha blocker for that matter, but you have to be selective. এখন alpha blocker is a big range, but silodosin is very late. I mean, latest যেটা আসছে, and you have another. There is another one that's come to আমাদের নাই. So silodosin, tamsulosin, and you have this alfuzosin. These are principally the three drugs you can use for bladder. You see, what will happen is they'll relax the bladder neck, they'll relax the prostate. The mesenchymal tissue contains alpha receptors. Alpha blockers will always contracts, right? Exception আছে একটা. Anyway, always contracts. So if you block the alpha blockers, relax করবে. So that is the whole idea. আপনি যে alpha blocker ব্যবহার করেন in prostatic hypertrophy, you need to relax the prostate, the bladder neck, the trigonal areas, so the person can pass with ease. In most cases, much improved, if not totally improved. ঠিক আছে? এই ভদ্রলোক মানে যে young, 35, 45, I tell him, you are sexually active, aren't you? Yes. আপনার কি সন্তান কজন? একজন, দুজন, আরো চাই? হ্যাঁ। You see, সে যদি আমাকে তার প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি আমি ওই কেটে দেই, ওটা prostatectomy or a bladder neck incision, যেটা বললাম যে হাই হয়ে আছে, bladder neck high, আমি কেটে দিলাম, in most cases, not all, he could have a retrograde ejaculation. মানে when he'll ejaculate, it'll not come forward, it'll go into the bladder. What will happen to the semen? পরবর্তীতে সে যখন পেশাব করবে, বেরিয়ে যাবে. Nothing wrong about that. Once your semen, which is sterile, it goes into the bladder, nothing happens. Nothing happens. No infection, no cancer, no nothing. But nobody likes it. Everybody wants to be a strong man, ejaculate properly. So that is one difficulty. So এদের বেলায় you have to be very careful. Usually আমি আপনাকে বলে দিই আমি কি করি. আমি তিনটে ড্রাগ বললাম, এর মধ্যে আলফুজোসিন যেটা বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, আমি প্রপারেটরি নাম বলবো না, আলফুজোসিন যেটা, it has been shown to be relatively less in causing this complication. আচ্ছা, আমি বলি আপনাদের আরেকটা কথা, not all cases of alpha blocker দিলেই retrograde ejaculation হবে, সবার কিন্তু হয় না, যাদের হয় তাদের হয়. So there will be a percentage, maybe 50, 60, 70, whatever. Alfuzosin has a better qualification of causing less retrograde. I try alfuzosin with these young people. Amar kajtao hoy, in most cases, maybe they don't have this retrograde ejaculation, so they are happy.
right? In many cases, if you prescribe tamsulosin or silodosin or alfuzosin in some cases, patients will come back to you. Dr. Shah, প্রস্রাব তো হচ্ছে কিন্তু একটা তো প্রবলেম, আমার জীবনটা তো শেষ হয়ে গেছে। পুরুষ মানুষ যে কি চায় জীবনে আল্লাহ জানে। রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন হলে জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু it's all a mindset. It's how it's been reared and culturally so. So you have to explain, and you can always ask যে আপনি কি এই ওষুধটা খেয়ে আপনার প্রস্রাবের কষ্টটা কমে গেছে? জি কমে গেছে। একদম নেই না, একদম নেই না, আছে কিন্তু কমে গেছে। সো লাইফ ইজ বেয়ারেবল, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, ইটস ভেরি গুড, এই ওষুধটা খেয়ে আমি খুব শান্তিতে আছি। এখন আপনি চিন্তা করেন এটা করবেন নাকি আপনি রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনের কথা ভাববেন। You can have either of this. There is another trick. আমি বলি, I don't know if it works or not, but আমি বলে দিই, when আপনি যখন you'll have you plan to have sex, সেদিন খেয়ে না, might work, দুদিন বন্ধ রাখেন before sex, might work, একদিন বন্ধ রাখেন, might work. Try it in your patients. কেমন? আচ্ছা, let's come to so in younger patients with bladder-neck hypertrophy or poor flow, where you have excluded urethral strictures. আমি urethral structure ভুলে গেছি। One cause for low flow and LUTS is urethral stricture. Suspect urethral strictures in the young man having poor flow. Poor flow মানে কি? Really poor flow. আস্তে 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 needs to strain একটু বাড়ে, কিন্তু in most cases, so the investigation to do is a retrograde RGU, retrograde urethrogram with a micturating urethrogram, cystourethrogram, RGU plus MCU. So একটাকে আমি আপনাকে একটা সতর্কবাণী বলে রাখি, they give a drug dye contrast material into the urethra, they push it. Since they're not very well trained, they push it very hard, which they should never do, right? So they push it, it goes into the bladder, it is expected to go into the bladder. And then ছবিগুলো তখন নেয় ওরা, multiple ছবি নেয়। And then they ask the patient with the dye in the bladder, micturate. So এর জন্য MCU, micturating cystourethrogram, ওই ছবি এটা নেয়। অনেক সময় retrograde যে ছবি মানে স্ট্রাকচার দেখা যায় না, micturating cystogramে দেখা যায়, because retrograde আপনি প্রেসার দিয়ে ওটা ডাইলেট করে দেন, চলে যায়, তবুও বোঝা যায়। আমরা যারা প্রফেশনাল, আমরা যারা শুধু দেখি তারা বুঝি। আচ্ছা, যে প্রবলেমটা হয় হচ্ছে they press upon it. This is urethra. So if you have urethritis or urinary tract infection, you know what will happen? শো করে সব ভেনে চলে যাবে with the pressure. The patient could come to you পরের দিন কাঁপতে 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 with fever and severe UTI. So what to do? Simple. আপনি একটা অন্তত urinary RE করে ফেলবেন। If there are no pus cells, what do? You prescribe a simple drug, anything you want, an antibiotic, আমি levofloxacin দিই যে আপনি এটা এই প্রসিডিউরটা করার আগের দিন করবেন, সেদিন সকালেও খাবেন, পরের দিন সকালে, অন্তত 3 days, you can give it 5 days, মানে you are covering, right? যদিও you're sure there no infection. If you can document infection, তাহলে তো you have to treat according to sensitivity. That can wait. The procedure can wait. Treat kore, you make it culture negative, you send again on antibiotic cover, right? So if you have an infection, you treat infection, do an RGU-MCU, right? RGU-MCU is the test for urethral stricture. Is the test, because if I don't know where the stricture is, I can do a scopy and find out, but I cannot see the length of the stricture. Okay, I can have a visual representation of the segment that is occluded. So these are necessary. Please don't make pyelonephritis by your advice, let the patient not suffer. So be careful not to do so in urinary tract infection. Exclude infection, covered by an antibiotic, and do it, right? So that will give the diagnosis. আর এটা ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে আমি যা বলতে চাচ্ছি না,
তবু আমি দুটো কথাই বলে রাখি, it could be treated internal মানে by cystoscopically. Cystoscopy now with an urethroscope, and we have a special instrument where you can, if there's a soft small stricture, I can just cut it. It's a stricture, right? I mean, একটা portion যদি কেটে দিয়ে খুলে যাবে, it's a ring thing. আমি একটা portion যদি কেটে দিয়ে এটা খুলে যাবে, it works, but in early strictures, in soft strictures, in hard strictures it doesn't work. It works in 30-40% of cases where you don't have anything else, in very early soft strictures, right? In most other, if you want a permanent solution, you have to have a surgery. Surgery is called urethroplasty. Now, that's not for you, right? That's not for you. There are many varieties of urethroplasty. We do it all the time, right? And that is the only permanent cure. Permanent. অনেক পেশেন্ট অনেক কষ্ট পায়, সারাটা জীবন কষ্ট পায়, 10 বছর কষ্ট পায় একটা স্ট্রাকচার নিয়ে, এবং যার হয়েছে সে জানে জীবনযাত্রা কতটা ব্যাহত হয়। So it can be treated. Hello? Okay, let's come to the real thing. Prostate. So you have prostate, you diagnose or you have symptoms. এখন symptoms গুলো there is course. এটা আমরা ব্যবহার করি, আপনারা পারবেন না, যে ওটা কি mild symptoms, না moderate symptoms, না severe symptoms, ওভাবে আমরা একটা ক্লাসিফাই করি। আর আরেকটা জিনিস ভুলে যাওয়ার বলে রাখি, আপনারা I'm sure আপনারা সবাই জানেন যে there is a test called uroflowmetry. Uroflowmetry, MAPA. Uroflowta, I mean, MEPD. There is a machine, and you void into that machine, and it gives you a graphic representation of your flow. Normal, কেমন, একটা stricture একদম baseline কাছাকাছি থাকবে, একটা prostate বলে একটু উঠবে কিন্তু আবার অনেক আস্তে আস্তে। So these are very specialized things, not for you. So if you suspect a stricture, if you suspect prostatic hypertrophy, you can do this test, but prudent it is to send it to a specialist, and then he can refer back to you. আপনি ডাক্তার কাছে ওনার কেয়ারে থাকবেন, আমি তো করি, সবাই করে কিনা জানি না, anyway গেল। Now, so you have made a diagnosis of benign prostate. আচ্ছা, how do you know it's benign? And how you know you're not dealing with a malignant thing? You see, there is one test I'm sure you do all the time, but it's not the ultimate marker. This is a surrogate marker, but good enough. Good enough. This is the best we have. So এটাই আপনাদের ফলো করতে হবে, a PSA, prostate specific antigen. আপনাদের এই কারণে বলছি যে GPs of course will ask for PSA, why not? কিন্তু মানে গড়পড়তা লিখেন না. Don't ask for a PSA in a person who is 40-45. For nothing. 50-55 symptoms, definitely. Now, if you have usually PSA, আপনি দেখবেন লেখা আছে 0 to 4 nanograms. This is an arbitrary thing, and this is from Western figures. We don't know what our figures are, but we follow them, right? We are monkeys. We are apes. ওদের ভালোটাই আমাদের ভালো, ওদের খারাপটাই আমাদের খারাপ। ওরা যে দেশ সাপোর্ট করবে সেটা আমাদের সাপোর্ট করতে হবে, আমাদের মেরিটের কাজ করে দেবে, কিন্তু ওরা যা চায় তাই আমরা, this is the, আমি আবার সাইড ট্র্যাক করছি, this is the effect of colonial subjugation for 200 years. We haven't forgotten that. Our forefathers বলতো না, সাহেবের মতো দেখতে, সাহেবের মতো লম্বা, সাহেবের মতো, the সাহেব was আকাশ। সেটা তো it has 200 years epigenetically it has come to us also. So we also follow that, right? সাহেব চিন্তা করে ইসরায়েলে bombing is perfect. যদিও এটা আমরা এখন মানি না, whatever. তো যে কথা বলছিলাম, how will you so PSA is 1 to 4. I have only a couple of minutes, I think, but I'll try to finish. Okay. PSA is 1 to 4. আমি কয়েকটা সতর্কবাণী করে রাখি, ফালতু PSA করবেন না, দরকারই নেই। As a matter of fact, 45-40 PSA বারবার করবেন না, it's not necessary. শোনেন, তার মানে কি এই যে 40-45 এ ক্যান্সার হবে না? হতে পারে, but it's rare. তো আপনি যদি রেয়ারিটি খুঁজতে আপনি শুধু PSA করতে থাকেন তাহলে বিপদ, তাই না?
যেখানে সাসপেক্ট সেখানে ইভেন ইন বিদেশে ইউরোপ আমেরিকাতেও you have to do it after 50 or something like that. Now, if you find the PSAs, and please have it done from a good lab. এই আজে বাজে বাজারের মধ্যে দোকানে পিএসএ করে এগুলো কোনো লাভ নেই. This the things they use are not good enough. Have it done in a good lab. Anything 1 to 4 থাকলে ভালো কথা তো. Again, if the prostate is high, prostate volume usually is 20-30. Now, if the prostate is 50, 60, 70, and the PSA is 3, 4, acceptable, right? The teaching is anything above 4 is suspicious. আমি এই ব্যাপারে আপনাদের কনফিউজ করতে চাচ্ছি না. আপনারা ইয়েতে দেখেন, if you think anything suspicious, please send it to a urologist. Let him decide. In many cases, 5, 6, 7 doesn't have cancer, but we know it. আপনারা না জানলেও আমরা জানি. কেমন? ওকে. চুমার নামাজে দেরি আছে তো, আছে এখন 10:30 বাজে তো. এনিওয়ে, পরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে. So how will you treat? A person has mild symptoms with prostatic hypertrophy. Don't treat. সে বলছে যে তার রাত্রেবেলা 2 বার উঠতে হয়, তার মানে তাকে ওষুধ দিয়ে দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই. ওনাকে বলতে হবে ভাই 8টার পরে পানি খেয়ে না, ঠিক আছে? চা আপনি যতটা কম পারেন ততটাই ভালো, because it's an irritant, bladder irritant, mind you. Tea, মানে caffeine, tea, coffee, chocolates, whatever. So এগুলো আপনি অ্যাভয়েড করছেন. এটা খেলেও ছোট একটা কাপ খাবেন 4টা-5টার দিকে, গেল. আপনি পানিটা 7টার পরে অ্যাভয়েড করেন. ডাক্তার সাহেব আমি তো অনেক ওষুধ খাই. হ্যাঁ খাবেন, আগে খেয়ে 8টার সময় খেয়ে ফেললেন তাহলে তো হলো. তারপরে প্রতিবার উঠবেন আর পানি খাবেন কেন? ডাক্তাররা আপনাকে বলেছে যত পানি কিডনি তত ভালো. It's an absolute bogus thing, right? আপনাকে পানি আপনার পর্যাপ্ত খেতে হবে. তারপরে আপনি 15 গ্লাস পানি খাবেন এবং আপনার কমপ্লেন হলো আমার বারবার প্রস্রাব হয়, তাহলে তো হবে না. You are causing your symptoms, right? আমার প্রস্রাব, আমি মিটিং এ যাচ্ছি সকাল মানে তারপরে মাঝখানে আমার প্রস্রাব বের হয়. ভাই মিটিং এ যাওয়ার আগে পানি খেয়েন না. এগুলি বলে behavioral modifications, right? Behavioral modifications that can work in certain people. If it doesn't, you come to drugs. So number 1, behavioral modifications. If it doesn't work, you come to drugs. Drugs তো আমি আপনাকে বললামই. There are alpha blockers. I must finish by 10:30. It's 27. There are alpha blockers, যেটা 3টা আমি বললাম, যেটা সাধারণত ব্যবহার করা হয়. Alphazocin, tamsulosin, এই মুহূর্তে বললাম ভুলে গেলাম, যাই হোক নতুন প্রাপাসিন নামে পাওয়া যায় বিভিন্ন. সো দ্যাট ইজ সিলোডোসিন. এই 3টার আগে যে কোনো একটা দিবেন. শোনেন আমি আপনাকে বলে রাখি, এই 3টের মধ্যে দ্য লাস্ট আই মেনশন ইজ এ কস্টলি ড্রাগ, প্রায় 24 টাকা না সামথিং পার ক্যাপসুল. আর আপনি যদি অন্য দুটো দেন এগুলো অ্যারাউন্ড কামস 8, 9, 10 টাকা. সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট. বিলিভ মি, দ্য ইফেক্ট ইজ সেম. ভুলে যাবেন না, medicine is an industry. Pharmaceuticals will promote their drugs with false studies. ওই স্টাডিগুলি তারা স্পন্সর করে, মাইন্ড ইউ, এবং তাদের মন মতো যদি রেজাল্ট না হয় এটা পাবলিশ করে না. সো এগুলো আছে ডাক্তার সাহেবকে বুঝতে হবে. সো ইউ হ্যাভ alpha blockers to treat with. In small volume prostates, alpha blockers can give good results. In large volume prostate, you can give a drug যেটা finasteride বা dutasteride নামে আছে. অনেক সময় কম্বিনেশন পাওয়া যায় দেখবেন, alpha blocker with a finasteride, with a dutasteride. Dutasteride is an is a testosterone antagonist. এটা একটা এনজাইম ইনহিবিট করে, ARI আমি এতটুকু যাচ্ছি না. এনজাইম ইনহিবিট করে so that the active form of testosterone 10 or 20 times on the prostate is stopped. So for prostatic growth, you need that testosterone. And a more active form is better for prostate. So ওটা করার জন্য if you inhibit that with this dutasteride or finasteride, তাহলে ওই অ্যাক্টিভ ফর্মটা হবে না. আপনার প্রস্টেটটা expected to decrease in size. কতটুকু? 10%, 20%, maybe 30% হবে কিনা আমি জানি না, হয়তো হবে. But even 10, 15, 20% reduction in the size
may have profound effects in your voiding. So these are good drugs, but when will you give it? In large volume prostates, in large volume. In many cases, it is promoted by the industry again. You give alpha blockers and 5-ARI inhibitors. So you can, but mind you, it'll cost more. This is the drug therapy. So if he's fine with alpha blockers, fine. If he's not fine with alpha blockers and he has a large prostate, you prescribe finasteride, dutasteride in addition or singly, and review the results 2-3 months. Come on, why not? And of course, the behavioral modification gulo, shegulo kintu advise korben. Those are very important. So we have behavioral modifications, we have drugs. Now there will be people who, despite this, will not respond. For them, surgery. Surgery has many modifications, but I'm sure the most common operation you have known is TURP, transurethral resection of the prostate, right? Oh, before I forget, after using tamsulosin, then any alpha blocker, it will again relax the bladder neck, mind you. So it can cause retrograde ejaculation. The patient will come and say, "Amar kintu amon ekta oshubidha hocche, amar birjopat hoy na." ইংরেজিতে বলে dry orgasm, বীর্যপাত হয় না. You can convince যে এটা it's like that. It's a complication of this drug. সবার হয় না, কারো কোনো হয়, আপনার যদি হয়েছে, if you think you can live with it, fine. If you don't, you go to another drug, try with alpha-zocin. If still that doesn't work, say this is something you have to do, live with, or you can go for, by the by, not for surgery. So that is one complication. Other complication of these alpha blockers is, again, some patients, it can cause profound hypotension. Alpha adrenergic blockers, it can cause, but again, not same in all cases. Some people can come and say, "Ami etota durbol bodh kori je amar hocche na." You have to exclude this drug for him. Shobar kintu hobe na, right? So alpha blocker, retrograde ejaculation, and hypotension. রাত্রেবেলা উঠলো, ধ্রাম করে একটা postural hypotension হলো, পড়ে গেল। একটা বয়স্ক লোক পড়ে গেলে তার যদি একটা হিপ ফ্র্যাকচার হয়, আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, despite treatment of hip femoral neck fractures, hip fractures যেটা আমরা বলি, despite your treatment, 30%, 30 to 40, depends on statistics, figures, will die within the first year. বাকি যারা আছে, most of them will be bedridden. যারা কোনোভাবে হাঁটতে পারতো, most of them will get sticks. যারা sticks নিয়ে আগে হাঁটতো, they'll have crutches. So it's a bad fracture to have. এই জন্যই people over 40-50 should try building up their muscles. Strength is very important for longevity. আচ্ছা, আমার সময় পার হয়ে গেছে. So আমি যে কথা বলছিলাম, the tamsulosin can cause this problem. Be careful. Finasteride বা dutasteride যেটা আমি বললাম, testosterone, ওই better testosterone, more active testosterone, is a testosterone inhibitor or yeah. So what will happen if you inhibit testosterone? Same, testosterone is required for your body, right? Your libido goes down. You don't know, but your sarcopenia jeta, commensurate with your age, that is accelerated. So all drugs have side effects. Please remember them and use them with caution. So drugs, behavioral modifications, drugs, and the third is surgery. Surgery যখন করতে হবে when these drugs fail. So surgery আমরা করে দিই, আমরা হর হামেশা surgery করছি. Results are very good. Surgery করার আগেও আমরা কিন্তু বলে রাখি, you will have retrograde ejaculation. You will have. In occasional cases, you will not have. Good for you, but you will have retrograde ejaculation. But in most of these cases, these patients are 50, 60, 70. They don't mind. But একটা problem হয়, এইসব ওষুধের পরে বা সার্জারি পরে হয় কি, in a 60-65-year-old person, their sexual drive and their
libido and their sexual performance capacity সবকিছুতে diminish করছে। পুরুষ মানুষ তো মেনে নিতে চায় না, সে মনে করে সে সে 18 বছর, 21, 22, 22, 25-এর মতো সারা জীবন থাকবে, কিন্তু সম্ভব না। আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলি, ভাই, you're aging, so you have to accept something. You're not the same as when you were 25, so you have to accept these things. কেমন? আর can this person be treated with um, erectile difficulty dysfunction drugs? Yes, but that's a separate issue. আমি ক্যান্সার সম্বন্ধে বলতে পারলাম না, আরো কি কি ছিল বলতে পারলাম না, এই সময়ের মধ্যে সম্ভবও না। But thank you very much for being patient and listening to this. I hope it can make however small a dent or however small elevation in your practice. Thank you very much. Assalamu alaikum.